share with you, but equally, it also rotates around a presentation of a false identity. Now, on 1st July, in Upper Nabuti Cell, that is the Central Division of Mukono Municipality, suspects or thugs approached a certain home. They convinced a housemaid that they had been sent by the homeowner to pick a faulty television. They accessed the house, and of course, you know, when they access, they have freedom of action. They really maximize it. So they managed to take a television, 3 televisions. They had come for a faulty one. They ended up taking 3. The owner had left a cash sum of, it is alleged, 10 million shillings. That one they also took. He had also kept a firearm in a box. They took that one. They loaded and left. Of course, as police, we picked interest into the matter. But the purpose of my coming here is not only to tell you that an incident occurred, but to communicate police's main interests in such matters when they occur. 1, you leave a gun with a maid, because in that home, it is only the maid who had remained behind. Now, when you leave a gun at home, it does not matter whether you have handed over that gun to the maid. Of course, an ultra-rational person would not get the gun and say, the maid, here is the gun for you to keep. No. But the moment you leave that gun in the house, inadvertently you have left it with that maid. When you leave the gun in a house under key and lock without any person, you have left a gun unattended. You are not so different from one who left it hidden in some bush somewhere. Because that's common with our criminals, these armed robbers. For them, what they do, they take it and keep it in a very hidden place, and sometimes come and find it. Even our cattle rustlers in the Karamoja sub-region, they know how to do that. So this is extremely reckless, because you endanger. That gun could have been used against the maid. That is 1. Now, the second is leaving trashes of money at home. Why do you think they came for the money? They probably knew it was there. Because one of the principles people needed to master about money is that when you are getting money, you are probably picking it from somebody, so it is not a secret. There will always be a point of intersection when 1 or 2 people know that you have large sums of money around you. Because you don't manufacture it. No, you get it from somebody else. So money, by its social interaction characteristics, there will always be 1 or 2 people who detect that you are now in contact with a huge and big sum of money. And at that material time is when people develop the interest to come and take it. So this is what happened. Just that by advantage, we managed to recover the firearm, which is currently in our custody.
Those are the issues I had today. I had to concentrate mainly on fraud and identity misrepresentation occasioning crime. But my clarion call to public is take serious some of these issues we bring forward, because there is material evidence that people are getting harmed, people are getting injured, people are getting defrauded. So you really need to take serious some of these messages. I thank you. I will re-echo the same in the Luganda dialect. I will begin with njakutandika ne maybe kantandike ne synopsis or background. Nti lero amanyi njagala gateeka nnyo ku ekintu ekikwatagana n'abantu abafera, because tuze tulabanga obufere twogera bulijjo wano, naye obufere kirabika bwo bukyatambula, ate nga omuntu asinga obusobozi obuziyiza obufere ye victim, kubanga gwe batuukirira. Ate abafere tebakozesa maanyi mu budde obusinga, bakozesa bwongo, then obufere busucceedingira mu bwongo obunafu obwa victim, because when the victim is cajoled, bw'oyitika omufere bw'ayitawo, bw'ogaana omufere aba talina wakola ki, aba talina kkubo. Kati twagala okwogera ku nsonga zino wammanga. Waliwo omukyala we twakutte bamuyita Hope tumwebaze, wa myaka 53. Ono abadde yeeyita mukozi wa kitongole, office ya omukulembeze w'eggwanga, Office of the President. Yatuukirira Honorable Member wa Parliament omu n'amufera miliyoni 60, bagamba za kufacilitatinga kuyamba engeri gye baleeta obuyambi mu districts zaabwe. Erinnya lya Member wa Parliament nga bwali victim tetulyatuukiriza, tuconcentratinga nnyo okuleeta amanya g'abafere bano. So twagulawo fayiro yaffe, General Inquiry File, GEF, ne tusobola okunoonyereza, era omufere ono twasobodde okumufuna. Naye message yaffe eri ki? Mugezeeko nnyo okulaba nti mu verifyinga information eno n'abantu abali mu offices zino aba mu butongole. Kati nga office ya President ye office enyangu ennyo ey'okuverifyinga. Offices oluusi osanga obufere eno buli wangi nnyo. Uganda Revenue Authority osanga oli almost agala collectinga misolo. No, abo bonna you can verify. Ekisooka ebitongole bino byonna biwa amasimu g'osobola okubatuukirira bw'obanga one oyagala obuyambi obanga oyina kye weebuuzaako. So ono tumuyina. Abalala bo bali Iganga. Iganga eno erina kyeyagala okufuuka, kubanga nga February omwaka guno waliwo abavubuka abaali bakozesa erinnya lya Mrs. Natasha Museveni Kalugire, especially nga bakozesa mitimbagano gya TikTok ne ku WhatsApp nga bayitirako. Bano twabakwata nga basaba abantu sente nti Madamu Natasha agenda kuwa obuyambi naye leetayo ka registration fee
leetayo obusente bwe buti. Twakwata abalenzi 4 omwali Isabiri Ashraf, Mulondo Rahman, Kakaire Zubair ne Egesa Sharif. Tewayiseewo myezi mingi, tuli mu July, tiimu endala ate nayo twazeemu ne tugikwata. This time tetwakote 4, twakute 7. Kigendererwa kye kimu, enkola y'emu. Bano twabajje Nandekula A Village, Bulubandi Parish, Nakigo Sub-County, Muyiganga. Now, kiki twagala okwogerako wano? Obufere. Gwe ani akugamba nti omuntu ayagala okuwa obuyambi ate asooka kusaba ssente? So ebintu bino twagala abantu bakole ki? Nabo beekengere, because police tegenda kujja kuyamba kuwabula nti kati ono mufere engeri gye mwogeddemu. Bino ebintu mubikolere eyo mu nzikiza. So we want you people mugezeeko nnyo okulaba nti mu avoidinga groups zino. Then ekyokubiri, of course, we have taken note that Iganga becomes a hotspot, n'ekyo tujja kinogera eddagala. So twagala okukubiriza abantu nti omufere yenna ow'ekika kyonna weeyambise police, weeyambise ebitongole ebyo bye baba bafera, bye boogerako, bye bakozesa amanya gaabwe, nga muyita mu mitendera emituufu. Ekisembayo kiri ku incident eyabaddewo Nabuti Central Division eya Mukono Municipality. Eno nga 1st July 2026 ababbi bano boosi jja kubayita bafere kubanga bano baali babbi, bayingira mu nju ey'omuntu omu resident, ne bagamba omukozi, bakonkona ne basaba omukozi okuyingira nti waliwo TV enfu. Omukozi yalisose kusooka n'okwebuuza, waliwo TV yonna enfu wano? So ne bayingira, naye we bagenda okumalira, of course nga babbye TV 3, batute miliyoni 10 eza sente. Ono victims yali aterese mu nju, batute CCTV DVR, batute essimu, then batute ne box mwe yali aterese emundu, pistol. Of course police twakola ogwaffe ne tujja, ate we twogerera emundu twagifunye nga tugiina, kwanga bagisuula ne tusobola okugironda. Naye message yaffe, otereka otya emundu mu nju then gwe n'ogenda mu bibyo? Of course nti kubanga waliwo omukozi, obanga agamba nti emundu wali ogitereseza mukozi. Emundu either eri mu amura oba mu mikono gyo, because toyina lusa luteresa muntu mulala mundu, because that person is not licensed to carry a firearm. So wono we buzibu obusooka. Ekyokubiri, emundu bali basobola okugikozesa obulabe ku mukozi oyo oba ne bagitwala ne bagikozesa n'awalala. So this was a very huge risk. Ekintu ekirala kyetera okwogerako kye kya ssente. Okuleka ssente nnyingi ng'ezo ewaka. Essente twagala always okusomesa abantu abamu bategeere nti bw'oba ogenda kufuna ssente nnyingi, you come into interaction, ojja omitinga emikono mingi, because ssente si nti ozinoga ku muti, ssente ozijja ku muntu. Now in that process abantu abafuna amawulire nti oyina ssente
babaawo. Bwe babaawo kisinziira, abamu bayinza okugoberera ne bategeera gy'ozitereseza. Kyova olaba tubadde tulina cases nga zino, lumu nagireetako wano, omuntu omu eyali agenda okusasula emisaala egy'abakozi ku kyuma ky'emmwanyi. Esente bwe yazireka mu mmotoka n'afulumamu, emmotoka baagimenya, sente ne baziggyamu ne bazitwala. Why? Because abantu baba bamanyi nti oyina sente. So twagala okulabula abantu emize gino mugezeeko nnyo okugyewala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katufuneyo ku bibuuzo, then tufundikire. Yes, sir. Morning, sir. But now this comes to the stars bakolesa n'emikutu telecom companies namba z'amasimu communicating n'abamu basaba mobile money. I've come to know nti n'ezimu ku namba zaabwe teziba registered. Simanyi poliisi bamukuse kwatagana n'ekitongole oba ne telecom companies oba n'embira. Uganda tukyalina abantu bakola ebikolo ebifaanana afadde twali tumanyi nti poliisi bwe tukuba n'enyinaini tuba twogera nabo. Nnaku zino bwe tukuba n'enyinaini twogera na customer care ya poliisi. Netuuka akaseera ne tugamba bafande b'oyagala tosobola kubafuna ssaawa zino. Tusobola kubafuna tutya bwe tuba tufunye. Okay. Community era abantu bakuba n'enyinaini kati twagiva tunoonyayo gye tugenda okukozesa. Okay. Kale. Ndoza leero ebibuuzo tetulina bingi. Kale. Kansooke ne Jude. Eriwa eno ku Gundi? Nabuti. Just mbawadde kifo nti ono resident wa Nabuti Cell, Central Division, Mukono District. Naye just kyesasobola kuwa ly'erinnya lya victim. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So tugende n'ebyo. I will begin with yours. Yes, it is true. There were some persons who had civil society organizations who were invited to police and on a number of allegations or where certain inquiries are being made. When those inquiries are over and when it is appropriate, we can always share with you the outcomes of the investigations. At the moment, we are not yet ready to give you information. The second issue is about what my brother raised, the telecom companies and how they can assist us in this particular matter of how fraudsters, it is true, fraudsters are using these SIM cards with a lot of ease. And it is a security concern. It is something we
we are going to have a very serious conversation with the telecoms, but you need also to understand the difficulty in the whole matrix. Our society is still having a challenge of low levels of consciousness. I hope all of you are aware that in our villages and our communities out there, you find somebody helping another one to acquire a SIM card. You have heard of things like nyambako onsalire SIM card. Now, of course, people need a lot of sensitization. And this one has to be done by both us, security agencies, and also the telecom companies, but also everybody who leads society, because it has a bearing on the reduction in crime. People do it innocently. Where you find that a citizen does not have a national ID, that one who either may be a brother, a sister, they are even parents. A parent. You find a parent saying, no, my son does not have an ID, a national ID. Let me help him to get a SIM card. Tap, he does the same. So mainly it has been along those. I doubt whether there are SIM cards operating while not registered. The issue is not about non-registered SIM cards. The issue is about displaced ownership, where you find John registers a SIM card using his credentials and then gives the SIM card to his girlfriend, to his son, to his daughter, to the wife, a friend at a trading center. These things, fellows, workers are doing this. So it is still a challenge. Every time when we go to track and to arrest suspects, we find these kind of stories. The third issue is about the 999 telephone contact of police. If you called it and you found the team that received it was a customer care team, then you called the right people. You get it? Police also has a team which receives clients. You get it? When you call, they receive you. They take down your concern, and then they send that concern to the appropriate police station, region, or unit. Because the police offers a multivariance of services. Police is not like a telecom company that everything rotates around telecom. Police, you will find somebody who has lost his property. Police, you will find somebody who is complaining of a land matter. Police will receive a fire, a distress call about fire, a kidnap, a lost child, a marriage conflict. Now, depending on what the caller is interested in, that group will always direct you accordingly. The challenge would be if you called and they didn't receive, or if you called and the network, you could not go through. That would be an issue. Next, if you go to our platforms, especially our website, we have provided 1,200 phone contacts, particularly for the sub-county police stations.
Those are the ones which we are fully confident they are there, working and ready to receive you. 1,200. But that does not mean others don't have. Those are the ones we posted recently. On more than 4 to 5 occasions, I have shared contacts of the operation room of Uganda Police Force, where when you call that line, they only just need to know where you are, and they direct the nearest police establishment near to you to help you in line with your nature of concern. I have shared the traffic police hotline before. I have shared a hotline on fire and rescue, which when you call, you are particularly answered by the receivers at the fire brigade headquarters in Kampala here. So I think in communication we have really tried our level best to keep in constant touch with the public. I want to appreciate that at least for you called, but there are people who don't know our lines. And I've always insisted here, the challenge with them, they say, you see, for me, when I have an issue, I call the LOC one chairperson. When you call the LOC chairperson, that's good, but you delay the response time by some minutes. Because the time you would have used to call the LOC is that very time you would have used to directly call the police. And it is a civic responsibility for you to have a contact of your nearest police station. Not for your own self only. Because somebody may say, for me, when do I even commit crime? Or, I don't anticipate anybody to ever harm me. Fine. But you could use that number to save another life. So it is a civic responsibility. So I hope I've answered you in respect to police and communication with the public. The last question is about investigations in with the Nation Media Group. Now this one, let me first obtain information about it and get back. Yeah, since I will need to be a little more briefed, then we shall have a conversation around it. Kale kambiddemu mu Luganda ndoza tumalirize. Nja kusooka ne ekibuuzo ekyavudde ewa munywani wange ng'ayogera ku kya investigations ku bakulembeze abamu aba civil society. Investigations zo zirigenda mu maaso. Twabawa ebbaluwa ezibayita ku police, era ezimu ne bazitimba ne ku mitimbagano okubategeeza nti twabayise. That's okay. Naye tujja kuba mu budde obw'omu maaso awo bwe tuba okunoonyereza nga kuwedde, bwe naafuna information emala jagireeta tugisharinge nammwe. Ayogedde ku issue ekwatagana ne amasimu. Abafere bano bakozesa simu cards. Nga twetaaga okwebuuza telecom companies zituyambye zitya mu kino. Of course, nywani waffe journalist kyayogeddeko, ekituufu kyo abafere bano bali kusanga they are finding it easy okukozesa simu cards zino okutawaanya abantu. Ekintu kyokka maybe kyesta suubira nti gye kiri is that simu cards ze bakozesa teziri registered. Simu cards zo ziba registered. Naye ekizibu ziba registered mu linnya ly'ani. Kati currently mu Uganda tukyalina ekizibu nti abantu tebannaba kutegeera obuzibu obuli mu kukwata simu card yo n'ogiwa omuntu omulala okugikozesa. Challenge eriwo is that oli bwaza omusango ffe tukwata muggwe, kubanga bwe tuba tulondoola empuliziganya eba ekozeseddwa
mu bufere obwo oba mu bubbi oba mu bumenyi bw'amateeka eba yiyo. Era tutera okubakwata then nosanga omuntu nga tugamba eno essimu nze gundi namusalira line kubanga ye yali tayina ndangamuntu. Kati nga wano kesi eno ey'abano abafere bemulaba abayiganga bano mulimu obwana obw'emyaka 15. Abaana abasinga abato abo abamu ojja kusanga nga talina na ndangamuntu kubanga babadde tebanaba kujjumbira kufuna ndangamuntu. Kati gwe omuzadde bw'oyamba mutabani wo ow'emyaka 15 okufuna endangamuntu n'agikozesa mu bufere ne tutrakinga eyo essimu, ffe tuba tutrakinga gwe, tuba tetutrakingawo n'omwana. Bwe tugenda okutegeerera nti omwana ye mufere naawe tuba tukutuusizaayo. So ye issue currently eriwo. Then waliwo ndugu era kye yayogeddeko ekya essimu yaffe eya 999 nti bw'ogikuba egenda mu customer care service. I think tewali buzibu aba customer care okureceiving essimu kubanga poliisi ng'ebitongole ebirala tulina customer care service yaffe abantu abatureceivingira amasimu. Ekizibu kyali badde nti essimu one tebagikutte oba essimu teriiko oba bagikutte naye tebakuyambye. Essimu ya 999 bw'ogikuba bategeera wa wooli then ne bategeeza poliisi eyo ekuli okumpi esobole okukuyamba. Then tulina n'essimu endala ze twabawa. Bw'ogenda ku website yaffe twabawa essimu 1,200 nezigwamu. Ziri ku sub-county police stations. Nga bwe tuze tubagamba nti currently model yaffe ne philosophy yaffe ya policing is that twagala poliisi ebeere ku sub-county ng'amaanyi kwesinziira because ne government programs ezisinga zonna pillar eri ku sub-county nga tubawa mu bimu kwe kuli n'empuliziganya ey'amasimu. So bwe mwetanira, I hope I'm using the right word, okwetanira is to okukozesa. Pardon? To fully participate. Yes. So mugezeeko nnyo okulaba nti mwetanira mu kukuba amasimu gaffe ago whenever you have challenges. Nabawa n'amasimu amalala and where necessary we can always add these numbers and we really re-echo them. Bw'okuba fire brigade yaffe ina hotline. Traffic and road safety, police ina hotline. Operations waliwo essimu gy'okuba nejja direct wano ku police headquarters then bo ne ba instructinga police gwe gy'oba oyagala ekuwe obuyambi. So ekyempuliziganya njagala tukiriziganye ffenna nti tugezezaako nnyo ekisoboka okulaba nti ffe n'abantu baffe we are in constant interaction. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kambalekere Luke abatwale to the next. Good morning. Just have a few incidents to share.
They happened between the 2nd and the 5th. At Wakiso police station, we registered a case of aggravated trafficking in children. This followed the rescue of 9 children aged between 3 and 16 years from a house in Kona Village, Wakiso district. We also managed to arrest one suspect, Ewa Mubaraka alias Scott, after he failed to provide satisfactory information regarding the children's parents or legal guardians. The children have since been placed under the care of Wakiso District Probation Office as efforts continue to trace their families. On the 3rd, our police at Ginger Road commenced investigations into the drowning of Nsawa George, a 10-year-old special needs pupil at Hill Preparatory School in Naguru. The incident occurred during a swimming lesson at the swimming pool. The body was conveyed to City Mortuary Mulago. Investigations continue to establish the circumstances surrounding the incident, including whether there was any negligence on the part of the responsible person who was supposed to be supervising the pupils. On the 4th, we did register a fire outbreak. This is after our Directorate of Fire Prevention and Rescue Services responded to a major fire outbreak in Chinyoro Zone, Katwe Parish, Machinde Division. The fire destroyed more than 10 residential structures and placed several families, including those of Tamare, Joseph, Lokot, Simon, Peter, Senono, Lawrence, Bekwaso, David, Otiang, John, Bosco, Nyanzi, Kapindu, Nadim, and others, and among others. There are women who sustained some serious burn injuries, 2 of them, and they were rushed to health facilities for treatment. The cause of the fire is still under investigation, but we do caution members of the public to always be very careful when using open fires, and also be careful when hiring persons to do electrical wiring in their buildings. So there is suspicion of an open fire and also maybe a suspicion of a short circuit. So we shall give you more details as they come in. Police also in Kisugu is investigating a sudden death. Why we are investigating this is because the victim is believed to be around 17 years. He's a porter. His colleagues woke up and he was dead, just like that. So the body was conveyed to City Mortuary Mulago, and there is suspicion he went out drinking the previous day. So we don't know whether the death is related to the drinking or there is something else. However, he didn't have any markings or physical marks on his body that could have been suspected to have caused the death. Right now, an investigation is ongoing. Also, porters just gather around, and right now we don't even know his name because the colleagues just have nicknames. We have also launched an investigation into a suspected murder of an unidentified male child, 2 years of age, about 2 years of age, who was abandoned at a restaurant within Chiwamirembe Catholic Church by an unidentified woman claiming she had come to pray. The child was later found dead after she abandoned the child. The body was later on conveyed to City Mortuary Mulago. What we know is that this woman came within Chiwamirembe, went in the restaurant. She had I would call it she had the child wrapped, placed the child on one of the chairs, and after eating the meal, moved out as if she was going to pick money on her mobile phone.
and never appeared again. Now, why we suspect that the child was murdered is upon reviewing the body, we realized there were marks in the neck, so there's possibly that the child was strangled and abandoned. So investigations are ongoing, and I shall be giving you more details when they come in. Those were the very few bad incidents we did register. I want to assure you that investigations are ongoing and shall be having answers very soon in many of the incidents where answers have not been given. Moruganda? Tulina emisango gye tuli mu kunoonyerezaako nga poliisi. Gino gyabaddewo masekkati g'ennaku nga 2 n'olunaku olwajjo, era nga 2 tulina omusango gwe twatandika okunoonyerezaako ogw'abaana abaasangibwa mu nnyumba emu mu bitundu by'e Wakiso. Abaana bano baali 9 era nga bali mu myaka 3 ku 16, era nga eyali abalina oba eyali abalabirira amanyiddwa nga Tayibwa Mubaraka teyagezaako kutuwa bikwata ku bazadde b'abano abaana na bukya bwe baatuuka mu nnyumba eyo mwe baali babeera. Sikyatwetula okulowooza nti baali bakukusibwa, era jaguddwako emisango egy'okuteebereza okuba nti abadde akukusa abaana bano ng'ali ku poliisi yaffe e Wakiso. Twasobodde okukwataganya n'omuntu alabirira abaana oba alina obuvunaanyizibwa okulabirira abaana mu bitundu ebyenjawulo owa gavumenti gwe bayita probation officer, era essaawa zino yalina obuvunaanyizibwa ku baana abo, nga ebimu ku byo kwe kubanoonyeza bwe bayinza okuba nti no bafuna obubuddamu, awo tugenda mu maaso n'okunoonya abazadde baabwe. Waliwo era omwana wa myaka 10 ye Nsawa George agambibwa okuba nti no yabbidde mu mazzi oba mu swimming pool wali ku Hill Preparatory School e Naggulu bwe baali bamuyigiriza okuwuga. Tunoonyereza kukyagenda mu maaso okumanya yali abalinako obuvunaanyizibwa yalagajjalira omwana ono n'afa oba nedda. Byonna binaaba bitegeerekese tujja ba tubategeeza, naye ng'omubiri gwe gwatwalibwa mu ggwanika bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza. Poliisi yaffe y'e Katwe erina omuliro gw'enoonyerezaako ono nga gwaliwo ng'ennaku z'omwezi 4 mu bitundu bya Kinyoro mu Katwe Parish wano mu Makindye Division. Omuliro guno gwayokya amaka g'abantu 10 era abasinga baafiirwa ebintu byabwe awo mu Katwe Kinyoro, bibalibwamu ssente eziwerako, naye ne gulumya abakyala 2. Gwalumya abakyala 2 n'omwami omu, sorry. So bano batwalibwa mu ddwaliro gye bali mu kufuna obujjanjabi, era ng'enteekateeka ez'okumanya omuliro guno gwavudde ku kyagenda mu maaso. Twongera okulabula abantu okwegendereza emiriro gino, obutaleka muliro nga gwaka bw'oba okumya essigiri ng'omaze ofumba, making sure nti ezikidde, kuba olumu oyinza omala ofumba ng'amanda gakyacamuse. So bw'oba omaze okufumba zikiza essigiri. Amasannyalaze funa wayalinga okuva mu bakugu okwewala ebintu omuliro oguyinza okuva ku masannyalaze okkuba. Tulina n'omuvubuka gwe tuli mu kunoonyerezaako, ono aba akyali mwana, myaka 17, ategeeza okuba nti nali myaka 17. Abadde akola nga poota ku sayiti emu esangibwa mu Kisugu. Banne bakeera ku makya kutegeeza chairman nti yakeera ku makya nga tassa, era chairman n'ategeeza poliisi olwabyo okwekebejja mubiri gwe twakizuula nti yali amaze okufa. Yaggiddwawo n'atwalibwa mu ggwanika, ono byabadde byojjo, era essaawa zo tuli mu kunoonyereza. Talina mannya, nga bw'omanya abapoota ebiseera ebisinga baba balina nickname, era ebimu ku bye tuli mu kunoonyerezaako byebyo ebimukwatako, naye nga batutegeeza nti yafulumako ku sayiti n'agenda n'anywa aba n'agenda mu kucakala. So tetumanyi oba ebizibu byavuddeeyo oba yafunye ekizibu nga yeebase, ebyonna bijja bba bitegeerekeka. Naye kaweefube yenna akolebwa okumanya ki ekyamuviiriddeko okuba nti naafa.
waliwo era ettemu lye tuli mu kunoonyerezaako ery'omwana ow'emyaka 2. Kigambibwa nti waliwo omukyala atannategeerekeka eyagenze olunaku olwajjo ku kyaki y'ekiwa Mirembe okuba nti naasaba. Lwamala okusaba agambibwa okuba nti nno yalabibwako ng'ayingira mu restauranti ya kyaki ya Kiwa Mirembe, era nga yalabibwako n'omwana gwe yali atuuzizza ku ntebe. Yali amubisse oba oli awo amulabye ayinza olowooza omwana yali yeebase. Bwe yamala okulya n'afuluma okuba nti ajja ssente ku mobile money, teyadda. Ababadde basaavinga abantu mu restaurant eyo olwagenza okwekebera ku mwana gwe yalese, ne bakizuula nti yabadde takyali mulamu. Okutegeezaako ab'ebyokwerinda ne tujja naffe ne tukizuula nti omwana ono mufu. Ekituleetedde okukirowooza nti ttemu kyekyokuba nti yasangiddwako ne maaka wano ku Bulago. Abakugu ze balowooza nti omwana ono ateebereza okuba nti nno ekyamuviiriddeko okufa okuba nti no yatugiddwa. Naye alipoota okuva mu bakugu wali e Mulago naye gy'abba ekakasa ebyo. Naye ng'essaawa zino tuli mu kunoonyereza ku ttemu era tunoonya omukyalo oyo eyazze n'omwana n'amusuula ku kyaki. Ebisingako awo tujja bba tubibategeeza ng'okunoonyereza kulina kye kunaaba kizudde ekyenjawulo. Webale. Mwana mulenzi.